Hello everyone, welcome to another episode of Shenmue 2. シェンファー、何？ Hey, the village, ハッカソンってどんなところなんだろう。山に囲まれた静かな村。とても小さな村だけど、古い時代に作られた建物や城壁が残っている。城壁、そんなものが。ええ、都から来た貴人が作らせたものだって村のおばあさんに教わった。貴人って？皇帝に仕えていた人たちのこと。財宝や珍しい品を持っていたから盗賊がよく出たんだって。そうか、それで城壁を。うん、村には貴人たちが残した詩も伝わってる。どんな詩なんだ？早々として八景、新たり。この地、湘南にあり、甲はセイラの帯をなし。山は碧玉のかんざしのごとし。意味は？うっそうと茂ったカツラの木。それは小水の南にある李光の流れはまるで青い絹のよう。山はまるで宝石でできたかんざしのよう。ケイリンの風景か。そう、私はこの詩が好き。目を閉じていてもケイリンの風景が思い浮かぶ。ああ、本当にそうだな。シェンファー。何？もう雨の心配はないのか？うん、しばらく雨は来ない。雲も遠いし風も乾いている。昨日の雨はひどかったな。急に川があんなに。うん、ケイリンは雨が多いところだからこんなに深い森ができた。そうか。雨だけじゃない、深い霧も。 Shit, this is Silent Hill? 霧も出るのか。降った雨は川になるだけじゃない。この森の木や土に染み込んでいく。この森に。そう、そして朝や夕方に霧となって山を包む。伸ばした自分の手が見えないほどの深くて濃い霧。自分の手がそんなに。でもケイリンの山が一番綺麗なのは霧の朝。そうか、一度見てみたいな。ええ、村にしばらくいればじきに見られる。しばらくか。何の音だ？滝の水音みたい。左の道から聞こえる。滝があるのか？ううん、この近くに滝なんてなかったはず。じゃああの音は？わからない。見に行ってみる？ Sure. そうだな、行ってみるか。うん。わあ、枯れた川に水が戻った。え？見て、この川にはもういくつきも水が流れていなかった。そうか、この滝の音だったのか。でもどうして急に水が？昨日の雨、あの雨が滝になって川に流れ Oh 込んでい my るの。 god, Ryo, you were あの雨が so この滝に。 dumb. うん、激しい雨が上がった後はあちこちに小さな滝ができる。そうなのか。川は李光に向かう。
村はこの上流よ。よし行こうん。う。シェンファー、何？お父さんの病気って。うん。時々ひど I く don't 咳込むの。 recall her saying that. 心配だな。夜寝ている時や湿気の多い時に悪くなる。背中をさすってあげると少し良くなるんだけど。薬草は効いてるのか？うん。毎日食事の後に飲んでるから元気に仕事をしてる。でも時々。そうか。村に病院は？ない。お医者さんが時々回ってくるだけ。そうなのか。大変だな。お父さん良くなるといいな。うん。それほど大事はないから今は大丈夫。私が薬草を取っていってあげるから。そうなのか。シェンファー、何？Isha. 村に医者はいないんだよな。うん。病気になったら大変だな。ええ。父も悪くならなければいいけれど。薬はいつもはみんな薬草を煎じて飲んでる。薬草を。でも村には薬屋さんがある。薬屋があるのか。そう。薬を作ってくれるの。材料はそこで買ってもいいし、自分で取って持って行っても作ってくれる。そうか。町の薬屋とはちょっと違うんだな。うん。一人一人の体の具合に合わせて一番いい薬を作ってくれる。だから村には長生きしてる人が多い。そうなのか。うん。でもどうした？父の病気少し心配なの。ずっと働き続けているからもっと休んだ方がいいのに。お父さんの仕事は大変なのか？わからない。仕事のことはあまり話してくれない。それに最近は随分根を詰めてるみたい。そうか。ちょっと心配だな。ええ。りょう、ん？もうすぐ森を出る。ああ。 To a mountain. ここまで来ればあと少し。行きましょう。りょう、家はすぐそこよ。そうか。 Oh my god, シェンファ finally. ー、ハッカソンはもう近いのか？村の人たちが住んでいるところまではもうちょっとある。そうなのか。でも私の家はこのすぐ近く、この小さな丘を登ったところにあるの。私の家に寄って行って。でも俺はハッカソンへ。寮には命を助けてもらった。そのお礼をしたいの。 Stop being a bitch, 家で y'all. 休んでいって。いいでしょ？ああ、わかった。うん。さあ、ついてきて。もう少しで家に着くわ。シェンファー。ついてきて。家はこの先。あとちょっとよ。そうか。 Okay, well, she doesn't want to talk anymore, so. I mean, I'm pretty annoying. I didn't shut the fuck up once. That's a huge ass house. ここよ。 Doesn't look like it's made from dirt, though. この木は？シェンムー。え？ What the fuck? シェンムー。毎年この季節になると綺麗な花を咲かせる。そうか。私にとっては大切な思い出の木。今年もまたシェンムーの木いっぱいに花が咲いたな。
シェンファー、きれいな花。そうだ、この子の名をシェンファーとしよう。シェンファー、それがいいですわ。シェンムーの木がきっとこの子を守ってくださる。シェンムーの木に咲く花がシェンファ。え？そう、私の名前。俺の家にも春に花を咲かせる木があった。寮の家にも？桜という木だ。薄桃色の花が枝いっぱいに咲く。桜。寮もその木に思い出が？ああ。行きましょう。こっちよ。どうしたシェンファー？子供の頃、あのブランコでよく遊んだの。シェンムーの花が咲く頃になると毎年。ここはもうハッカソンなのか？ええ、ここは村の外れなの。そうか。あの木。シェンムーの木。ああ、ずいぶん大きな木だな。うん、とても古い木なの。父のおじいさんが子供の頃にはもうあれぐらいあったって。そうか。もう何千年も生きている木。何千年も。シェンムー。どうしたの、りょう？気のせいかな。え？何かを感じるような気がする。感じる？古くて大きいってだけじゃない。うまく言えないが、魂が宿ってるよう本当に？りょうも本当にそう感じるの？な。え？ああ。私も小さい頃からずっとそう感じていた。シェンファーも？子供の頃、あの木の下で遊んでいた時、シェンムーの木に包まれているような気がして、一人でも全然寂しくなかった。俺にも分かるような気がする。うん。今こうしてる間もあの木に見守られているような。
いや、ずっと前からあの木を知っていたような不思議な気持ちがしてるんだ。シェンファーはお父さんと二人暮らしって言ってたな。うん。家族は父だけ。母はいない。りょうは？おふくろは俺が小さい頃にはもお父さんは？う、親父ももういない。ごめんなさい。私、いや、いいんだ。シェンファーのお父さんってどんな人なんだ？頑固だけどとても温かい人。頑固で温かいか。りょう、お前がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念にな。それをお前は粗末にできるのか？ん？僕食べるよ。そうかそうか。どうしたの？いや、なんでもない。私もえ？本当の父は死んでしまったらしいの。死んだ？ええ、お母さんと一緒に。そうだったのか。でも私は本当の両親のことは覚えてない。どうして命を落としたのかも何も知らないの。今のお父さんは？両親に代わって私を実の子のように育ててくれた。もちろん私も本当のお父さんだと思ってる。たった一人の私の大事な家族。そうか。でも小さい頃はよく父を困らせたわ。え？ダダをこねたの。お母さんや兄弟が欲しいって。兄弟か。りょうはいるの？兄弟はいなかったけど、福さんって人がいた。いつも一緒に鍛錬して、鍛錬？親父から武術を習っていたんだ。二人ともよくしごかれた。汗だくになってよく喧嘩もした。本当の兄弟みたいに。そう。俺が香港に行けるようにいろいろ協力してくれた。いいな。え？そんな人がいてくれるりょうが羨ましい。ああ、本当の兄弟じゃないけど俺にとっては大切な家族だ。うん。もうすぐ日が暮れる。今日は泊まっていった方が。いいのか？ええ、助けてくれたお礼を少しでもしたいの。私は夕食の支度をするから待っていて。それまで一休みするといいわ。ああ、ありがとう。そろそろ食事ができたかな。台所に行ってみるか。 Well, I don't know how do you say the layout of the house, Ryo? Okay. シェンファりょう、どうしたの？ー。ああ、いい匂いがするな。いっぱいごちそうするから楽しみに待ってて。Sure. りょう、座って。ああ。
That's これ how くら you いし eat か in でき social なかったけど、 distancing. いや、うまそうだ。たくさん食べてね。この肉は？ウサギ。え？裏山に罠を仕掛けて取ったの。そうか。美味しいでしょ。ああ、そうだな。ゆっくりくつろいでいて。この家のどこでも好きに使っていいから。ありがとう。大したものじゃないけど、父がこの辺りで集めたものがあるから、よかったら見ていて。ああ、そうする。What does it say? Shenmue's father's collection. Okay, where could that be? I found it. これは。Think I did. どうしたの？同じだ。この図面は？古くからこの家に伝わってるって父から聞いたわ。でもそれ以上のことは何も話してくれなくて。りょう、この鏡は一体？昔親父に託されたものだと聞いた。りょうのお父さんに？この石はハッカソンでしか取れない糖が緑石。糖が緑石？どうしてこの鏡が日本に？わからない。父なら何か知っているかもしれない。お父さんは今どこに？石切り場にいるわ。そこで糖が緑石を。どこにあるんだ？ここから一つ山を越えたところにあるの。何かを完成させると言って、もう何日も石切り場にこもりきりなの。俺をそこへ案内してくれ。明日の朝食事を届けに行くから、その時一緒に。わかった。Awesome, we can save. Oh, I don't ever want to see a forest ever again, you know?シェンファー。あ、りょう、おはよおはよう。今お弁当の準備をしているの。もう少し待ってて。お待たせ。父のところへ行きましょう。う。ああ。こっちよ。私についてきて。ああ。シェンファー。何？
その石切り場ってどんなところなんだ？洞窟の中なの。洞窟か。洞窟をたどるとホールがあって、いつもそこにお弁当を届けているの。その先にももっと大きなホールがある。その先にも？ええ。でも父はその中に入れてくれないから、どんな場所なのか私にはわからない。でも塔が緑石の石切り場だとは聞いている。塔が緑石？そう。亮の持っているあの鏡と同じ石。亮、聞いていい？なんだ？その鳳凰の鏡のことなんだけど。あ父の部屋にあった図面には竜の模様もあったでしょ。ああ、俺の親父はもう一枚竜の鏡も持っていた。その竜の鏡は？蘭亭という男に奪われた。親父はその時に殺されたんだ。殺された？そうだ。まさか鏡のために亮のお父さんが？え？鏡のために？裏に伝わる話。昔皇帝の勅命で塔が緑石の鏡が何枚か作られたの。でもその鏡に秘められた力を手に入れようとして時の権力者たちが鏡を奪い合い、ある者は命まで落としたって。そんな言い伝えが。怖い。シェンファー、何か悪いことが起きなければいいけど。とにかくシェンファーのお父さんに話を聞くしかないな。石切り場へ急ごう。うん。ここが峠よ。シェンファーはいつもこの道を？うん。あ、どうした？いつもと違う。何が？鳥たちが一羽もいない。え？ここは渡り鳥が羽を休める場所。いつもは鳥たちが集まって楽しそうに話してる。なのに今日に限っていないなんて。何かあったのか？わからない。でもシェンファー？胸騒ぎがする。亮、急ぎましょう。分かった、行こう。ここよ。中は暗いからこれを持って。石切り場はこの奥よ。私についてきて。ああ。シェンファー、石切り場は？石切り場はこの奥。父はいつもそこにいる。とにかく奥へ。ああ。Okay, I'm not gonna ask you anything else. Let me just save. That took ages. Oh my goodness.
こよ。いつもここに食事を持ってくるの。お父さん、お父さん。どうしたのかしら。いつもならすぐ出てくるのに。奥を見てくる。 Go with her. Good boy. お父さん、お父さん。おかしい。いつもここにいるのに。他に心当たりは？確かこの奥に扉が。この奥に？こっち。Can I go ahead? Okay. これか。扉が開いている。いつもは鍵がかかっているのに。この向こうには何が？わからない。父は一度も中に入れてくれなかった。もしかするとこの中に。行こう。ここは洞窟の奥にこんなところがあったなんて。りょう、見て、道が続いている。とにかく奥へ行ってみよう。Wait. シェンファー。父の字。えシェンファへ。私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。村に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファよ、かの法王を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七聖剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつも
お前を見守っている。七聖剣。法王を携えし者、その証を確かめる。その証ってわからない。でもきっとここに何か手がかりがあるはず。シェンファー、探してみよう。 Well, she doesn't look too affected by losing her father. Must be something in this hall. Okay, let me just save. I need to find something. I need to find something. Oh. How is that not one? You know? Mm-hmm. これは七聖剣の模様と同じ。亮。そうか。亮。Rotates. The fuck? Oh. 見て亮。なんだあれは。行ってみよう。うん。Where is it? Okay. Okay, I'm an idiot. I don't see it. This thing? Okay. I'm sorry guys, I'm super exhausted. これは。 That's the mirror. 亮。あ、亮。
これは。竜と鳳凰。鏡と同じだ。父はこれを。そのもの東の凸国より海を渡りて現れる。若者姫七から未だ知らず。かの身滅ぼすこともかの願い叶えしことも。そのもの勇み立つ時我を求めん。共に荒れ野の道を行かん。待ちて願え。開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲をいざない天を覆うも。舞よりし鳳凰その翼によりて四風を生むがごとく。漆黒の世は広がりしも明星は一つ産卵と輝く。その歌は。村に古くからある言い伝え。おお、携えし者。And that was Shenmue 2. Let's overwrite the slave slot. I am so tired. It's 1 a.m. I really need to hit the bed. But I don't want to leave without giving the a proper review where I'm not feeling ragey, okay? So visuals don't bother me at all, although it's now 2021. I'm honestly not bothered by how square everything is, or the texture, the color scheme. Like, it is what it is, and I'm absolutely fine with it. The voice acting, I mean, I guess it's good for that time period, you know. It definitely has some big ass names, at least in the Japanese cast. So again, that's a positive. The soundtrack is pretty damn good throughout the game. It's really good. But there comes the fatal flaw: gameplay. The Shenmue series, at least the first two games, did not deserve the remaster treatment. They deserved the remake treatment. They needed, and I think they still need, to be rebuilt from from scratch. Like, take the story, of course, keep it as it is,
but update the gameplay. Get fucking rid of the QTEs. 100%. Get rid of them. The battle, like the combat, could definitely be updated, but I don't see much wrong with it other than the lack of responsiveness in controls, and sometimes the hit detection. That's it. Um, the the going around like figuring out where to go, okay, that's fine if it's done properly. Like you can ask people, you can get clues, and okay, that's fine. But the grinding for money, and it's inexcusable. It's a lame excuse they found to give more length to a shitty game. Yeah, the story is amazing. The sound design is remarkable. But I don't get enjoyment out of playing Shenmue. I get enjoyment of watching Shenmue's story unfold, but not play through it, I guess. I can compare this, just to give you an example, with The Witcher 3. It's in a completely entire different game. Was I into the story? Hell yes. Am I into the story of Shenmue? Hell yes. Do I have fun just playing through The Witcher 3? Hell yes. Do I enjoy playing Shenmue? No. Not at all. It's just the gameplay is so bad. Like the mission where we follow Yuan, I think I at least, well, I don't think, I hope I'm getting his name right. Was so tedious, was so bad, so long, so awful. The building with the planks, absolutely despicable. The level where let's just pile boxes and let's air out books, and like, no, absolutely not. That's not fun. It never was, it never will be. It's a chore. It's annoying as fuck, and I hate it. Then we have the cutscenes where half of them are skippable and the other half is unskippable. So say that I want to gamble, and obviously I need to because I need the fucking money, right? So because I need to save and quit and load or save and play again, I keep doing the same cutscene. Like, let me just fucking skip that. But no, I can't. So yeah, like, again, and like this fucking section here at the end, where, how can I say this? I get that they were building Shenhua, from the ground up, because she wasn't gonna have much screen time, despite being on the cover, and despite being such a crucial character to the Shenmue series and story. So I understand that they tried real hard to create like a bond between Rio / the player and her, but it was done, okay-ish in the beginning of the trek, but then they went, oh no, it's actually two mountains, and actually it's like it's a cave, and actually it's like whatever. That was so unnecessary. It was so, it's too long. And the thing is, well, you could have just talked to her and said, hey, let's hurry up, let's hurry. Yeah, but the thing is, you're gonna feel bad, or at least I think most people would feel bad, at least for the first playthrough, to do that, because you don't know what you could be missing on the story. And again, she's not a bad character at all whatsoever. And
you kind of feel that there's a point to that, so you want to keep doing it. But it just took too damn long and stuff. Then there's the controls. Ryo is an uncontrollable bastard sometimes, like really annoying. The camera is absolutely atrocious. Like when I'm trying to look around, it doesn't work. I actually feel sick. Like I struggle to see when the camera is going like this. Like I feel that I'm going insane. And again, some of the QTEs, the ones that you have to combo and shit, are really difficult to understand what is flashing. I know, like, I'm sorry, I'm yawning because I should have been in bed by now. Like this type of QTEs, they flash, right? But because the arrows are so close to each other and there's not like they're all showing up at the same time, when one flashes, it gives the illusion that more arrows are flashing, or that they are flashing more times than what they are. And so that's why on one hand I got so many, like I pressed the wrong thing constantly, or the timing where I can input and it will register is really really short. Sorry. And very specific. Yeah, like that's the thing. Like I don't recommend this as a game to anyone. It sucks. But for the story, so if you have to watch someone play the game for you and you can just skip the bullshit, I think you're gonna enjoy more overall than if you just play through it. My problem here is I'd rather play and see for myself, and that's the problem here. But at the same time, it's also what convinced me or pushed me to finish it, because there was one instance where I actually had recorded a rage quit speech, I guess, and then I was like, hold on, I gotta check my moves and see if I can cheese my way out of it. And what do you know? I actually beat the motherfucker. Jesus. So yeah, that was one of those moments where, okay, did I say rage quit? I mean rage bit this fucking guy up, you know? So yeah, let's go with characters. I got a lot of shit to say. I want to talk about, to begin with our master, Tao, Shao. I'm terrible with names. Particularly when Ryo says something and the subtitles to me say something else. So our master, the one in the blue dress, she's a very, very, very good character. I really like how she cuts Ryo's bullshit real quick on sexism. However, Sega decided on her last scene to just flash the player a bunch of times, like giving a few penny shots a bunch of times. Fuck you, Sega. Fuck you. Like, what's the point? Like, yeah, what do you want? Like, what do you want me to say? That, panties? No, like, it's fucking ridiculous. Like, it's just so utterly stupid. So stupid. And then, let's talk about the villains. In the original Shenmue 2 version, I forgot the name. Yuan and the other Dawn something. They are a couple, and this is canon, you know,
from the game itself. The game is not shy on letting us know that they're a couple and that they're dating. But the game isn't shy either about being a homophobic piece of shit. When you think about it, like, the first two homosexual characters or travestite characters or trans characters or whatever uh, side of the spectrum, let's put it that way, that you introduce to the series, you're gonna make them evil, you're gonna ridicule them, particularly one, and you're gonna beat them up and also call names and, like, make jokes at them and shit. Or sorry, not at them, like of them. They rub me the wrong way incredibly, because when you introduce a minority, and representation is and always has been and always will be important, but when you introduce a new minority to something, be it a movie, be it a book, be it a game, be it anything, and you portray them in a negative way, it will have a much more negative impact than it was just someone that fits kind of the characteristics of someone that previously was introduced, and it's kind of like, it's a good person or whatever. So I don't know, it's just like, I'm a member of the LGBTQ community. I'm bisexual, and I can definitely relate to how people who are expected to behave or whatever in a certain way, in a certain stereotype, or in a certain socially acceptable bullshit, right? And they don't fit that bill. They are different. Whether it's because they have behaviors or attitudes or the way they talk, the way they walk, or or what they wear and so on, what their interests are like, their hobbies and shit. If for whatever reason your genitalia somehow gets people to think that you're doing everything wrong, like, how can I say this? I'm sorry, guys, I'm about to pass out due to exhaustion. But I need to do this while it's still fresh in my head. Look, again, if the first example you introduce of a minority, whatever it's a gay person, whatever it's an Asian person, obviously in Shenmue most people are Asians, but, like, you get my point, or a black person, or a Muslim, or a gypsy, and so on and so forth. Those people that consider for obvious reasons minorities. And if the first character from one of those backgrounds that you introduce is a piece of shit, it's gonna have a much bigger impact on the entire community, and that's inexcusable. And the fact that the game just outright, like, literally ridicules gay people, it just sets me off. And any motherfucker, I'm fucking serious, like, any motherfucker that goes, but it was a different time back then. No, it wasn't. And here's why it wasn't. Gay people, bisexual people, transvestites, trans people, non-binary, every single member of the LGBTQ community is a human being today. Just like we've all been human beings our entire lives. Whether our entire life is from 5 years ago to 5 million years ago.
We all deserve respect and tolerance and acceptance and so on and so forth. We're all human. We've been human. And the old excuse, man, you gotta understand, it was a different generation back then. That person is kind of older. The person comes from a very close-minded country. Those are not excuses. That says a lot more about you as someone who defends those shits, because I honestly have no other word for that, than anything else. I have no idea if I'm finishing sentences at this point. I'm really, really tired. The subtitles are a fucking mess, are outrageous. They're very, very, very inaccurate. There are things that I know that they were censored because they didn't want to offend anyone in this day and age. And by anyone, I mean LGBT members, particularly trans people and drag people, gay people, and so on and so forth. But that's not even the point here. I understand why they did that, and they kind of have to, but which is again another reason why, bitch, remake this right fucking now. But the thing is, Ifrio is talking to someone, and let's just take one of the last scenes from the game. When Shenhua and Ryo were discussing who would watch the fire and who would get wood. Ryo tells her literally that she should warm herself up while he goes and get wood. The subtitle said, "You can watch the fire." You say, okay, well, it's different, but it's not that different. It makes a difference because that's not what he said, and subtitles are meant to translate what was said. And it's something that you can actually literally translate. It's not like you have to come up with an expression to kind of give the similar idea. No, it's literally what he said, and you could totally have put written on the subtitles there. And the entire game is full of examples like this, and I am learning Japanese, so I can definitely pick on these things, and it's just infuriating because, well, what the fuck? I'm not getting the authentic experience I'm looking for. I say authentic because the game is Japanese. Anyways, I believe that I've said enough. The story is still brilliant. It's still amazing. It looks to me that they just forget what they were doing and fuck the Shenmue. Right, Shenmue. Okay, let's just put this at the end. Really delay it a lot, and make it boring, make it annoying, make it frustrating, make it irritating, make it everything not enjoyable. And at the very end, we're like, boom, please be excited for Shenmue 3. Because the story is just amazing. So yeah, I will not be replaying this game ever fucking again. I have Shenmue 3. I hope it's better. I don't know. I guess I'll have to wait and see. And this is it for me. Thankfully this time, at least I hope so, the game footage will not be corrupted and I'll actually be able to post the entire Shenmue 2, unlike Shenmue 1 with what happened to it. But yeah, thank you so much for watching. I really, really appreciate it, and I'll see you soon.